bene data bavandimwe dusangiye guhamagarwa ko muri Kristo Yesu umwami wacu. Mbanje gushimira Imana nyir'ubuntu bwinshi duhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tubashe gusangira namwe ijambo ry'Imana muri ibi bihe n'ubundi bitoroshye kandi bidusaba ko twarushaho kumva no guha umwanya wacu ijambo kugira ngo rigire icyo ribasha kudufasha muri ibi bihe turimo tunyuramo. Ku mazina nitwa Reverend Pasteur Jean Paul Minyati, ndi umushumba w'itorero El Shaddai International Church Nairobi, Kenya, aho bita mu karere ka Komaroka. Aho niho dukorera umurimo w'Imana dufatikanije na bene data ab'Imana duhaye kubana mu gihugu. Mbere yo kugira ngo tuje mu ijambo, ambasabe dusenge Imana kugira ngo uyu mwanya tuze kuwusangirira hamwe tubishobojwemo n'ubundi nayo. Mana yo kwizerwa mu izina rya Kristo, uyu ni umwanya dufashe wo kugira ngo tubashe gusangirira hamwe na bene data ijambo ryawe. Abagiye gukurikira iyi video kugira ngo tubashe gufashwa n'ijambo ryawe ryonyine rifite imbaraga, bifite n'ibisubizo ku bibazo tugenda tunyuramo bya buri munsi. Nuko ndingingira buri wese uhawe aya mahirwe kugira ngo tubashe kubana nawe, data umugisha wo kugira ngo abashe kumva ndetse no gushobozwa cyane gutahura iby'ubushake bwawe n'inyuze mu ijambo ryawe. Nuko rero reka izina ryawe ryubahwe kandi wubake ibigomba kubakika muri twe, kuko byose ari wowe tubikomora. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Uko nari ntangije mbabwira, n'ubundi tugiye gukora cyabura gusangira hamwe ijambo ry'Imana. Mbasaba bene data bakurikira kugiriwe amahirwe yo gukurikira muri uno mwanya kugira ngo igihe cyose bana natwe uze gukanda kuri subscribe ndetse na share kugira ngo bizagushoboze n'ubundi gukurikira kindi kiganiro cyabone irindi jambo tuzasangira nawe ubutaha. Ngusabe n'ubundi kubishyira kuri like kugira ngo twese birusheho kugenda bidufasha muri bino bihe. Uzaba ukoze neza niba bikora. Ijambo tugiye kuza gusangira nawe ni ijambo n'ubundi rijanye n'amasengesho. Gusenga ni ijambo dusanga mu ijambo ry'Imana kandi rigenda rigaruka kenshi, kandi n'ubundi rikwiriye abakristo ko iminsi yabo y'ubuzima igomba kuba n'ubundi mu bihe no mu myanya yo gusenga. Reka tuze gusangira icyanditswe dusanga hano muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3. Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3. Ndizera ko tebiri iruhande rwawe washobora kujana. Bibiliya iravuze gutya ngo tabaza ndagutabara, kwereke ibikomeye biruhije utamenya.
tabaza ndagutabara kwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Turebe n'ubundi ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 11 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 10. Nanje ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, komange ku rugi muzakingurirwa. Bene data, aya magambo tuvuye gusoma n'ibindi bice byinshi tutabonye umwanya wo gusoma ni ibitwerekeza mu gusenga. Amasengesho ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo, nubwo muri bino bihe gisa nkaho ari ikintu kidafite agaciro ndetse kidafite umwanya, ndetse usanga benshi babasha no guhinyura bakavuga yuko ntacyo byaba bimaze. Ariko gusenga ni kimwe mu bigize ubuzima, biranga ubuzima bw'umukristo nyakuri. Amasengesho turabizi neza ko atanga umusaruro, kimwe nuko n'ubundi hari amasengesho adatanga umusaruro bitererewe n'uburyo ki umuntu yayasenzemo. Uko si buri masengesho yose atanga umusaruro mwiza, masengesho yose agira igisabwa kugira ngo umuntu yinjire mu bihe byo gusenga, yinjire mu mwanya wo gusenga. Ubukene itorero rya none rifite bukomeye ni ubukene bwo kudasenga. Hari ibibazo byinshi itorero rifite, kandi n'ubundi abantu bagenda bahura nabyo buri munsi ndetse bagashakira ibisubizo. Ariko ndatekereza yuko n'ubundi ku murongo wa mbere uza mu bukene itorero rya none rifite ni manque de prière. Kudasenga bituma abantu batabasha rwose kwinjira mu busabane nyabwo n'Imana. Kudasenga bituma umuntu atabasha kumva neza ijwi ry'Imana. Kudasenga bituma umuntu atabasha kwimenya neza. Kudasenga bituma umuntu abasha kwiyara, akirara, akitekereza yuko akomeye kandi atanakomeye. Gusenga, amasengesho nyayo, amasengesho y'imbaraga, amasengesho yimbitse mu mutima, twashobora kwita ko une prière vivante, une prière passionnante, ni ikintu kidafite abantu benshi, kuko abantu barasenga ariko gusenga kwabo kukaba ari ugusenga kw'amagambo gusa, ariko kutimbitse, kutavuye mu ndibaza imitima ishaka mu maso y'Imana. Gusenga no urufunguzo rw'ubusabane bw'umuntu n'Imana. Ni urufunguzo rw'ubusabane bw'umuntu n'Imana. Iyo umuntu asenga aba yinjiye mu busabane n'Imana, ni ikintu kimukingurira kwinjira mu busabane bwimbitse n'Imana. Imana irashaka ko muri twebwe mu mitima yacu ibasha kuremamwo igicaniro cy'amasengesho. Imana irashaka imitima yuzuyemo igicaniro gifite umuriro. Irashaka ko mu mitima yacu habamo isoko ry'amasengesho, kuko gusenga ni urufunguzo ruza rudushoboza kubaho muri ubu buzima ndetse no mu bundi buzima bw'ejo hazaza. Biradutegura.
iyo tubaye mu bihe byo gusenga bituma tutabasha gutembanwa rwose n'ibihe tugenda tunyuramo, ahubwo iyo dusenga bidushoboza guhagarara muri bya bihe, ya mira bikaza igatambuka, n'ubundi tugasigara dukomeye kuko tuba tumeze nk'irya nzu iba yubatse ku rutare, itabasha kunyeganyezwa n'imiraba, itabasha kunyeganyezwa n'imiyaga, itabasha kunyeganyezwa n'imivu. Amasengesho nyayo by'ukuri ni amasengesho ashaka Imana icyo iri cyo kuruta gushaka iby'Imana ifite. Akenshi tuzanwa mu masengesho no kuza gushaka ibiri mu maboko yayo, ariko tutaza gushaka yo ubwayo. Ariko amasengesho nyayo yo mu Kristo ni amasengesho ashaka icyo Imana ari cyo kuruta gushaka icyo Imana ifite. Akenshi iyo dushaka icyo Imana ifite kuruta icyo Imana iri cyo, niyo mpamvu iyo tukibonye kirya twashakaga duhita dutandukana nayo, ibihe byacu byo gusabana nayo ntibyongere kandi kugaragara. Ariko iyo tujanwa gusenga no gushaka mu maso h'Imana no gushaka icyo Imana iri cyo, ce que Dieu est, kuruta gushaka icyo Imana ifite, ibyo biduhoza iteka ryose muri presence yayo, bituma iminsi yose dufite inyota yo gushaka mu maso hayo, yo gushaka kumva ijwi ryayo. Ibindi byo biza ari inyongera, ariko ikibanze kandi cy'ingenzi kinatuma duhora mu bihe byo gusenga ni mu gihe tuba duhagaze twicaye dutekereje dushaka mu maso h'Imana kuruta ibindi byose tubasha kwishakaho. Ndagira ngo tuze kugaruka n'ubundi kuri iri jambo uyu mwanditsi atubwiye neza. Aravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye kandi biruhije. Bene data, ibihe turimo ni ibihe bidusaba n'ubundi kongera gukomeza kuba imbere y'Imana, kandi tunayisaba no kudufasha muri ibi bihe bikomeye ndetse biruhije abantu tugenda tunyuramo. Kuko twari tuvuye kubivuga, gusenga ntabwo ari ukwempoza Imana ngo ikore ibitari mu bushake bwayo, ahubwo gusenga ni ukwiyatasha ku bushake bw'Imana. Ntabwo tuza gusenga kugira ngo tuze kwempoza Imana gukora ibitari mu bushake bwayo. Ndetse kunze kumva abantu bavuga ngo Mana nutabikora umuntu uzabukira Imana. Ahubwo iyo dusenga twebwe tugenda twiyatasha ku bushake bw'Imana. Yesu yigisha abigishwa gusenga, muri bimwe yarababwiye ngo mujye muvuga mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bari byo biba hano ku isi kuko biba mu ijuru. Rero tuja mu masengesho ni ngombwa ngo twumve yuko tugomba kwirariye, tugomba kwihuza, tugomba komatana, tugomba kumva cyane yuko tugomba guhuza, kujana n'ubushake bw'Imana. Kandi kenshi ubushake bw'Imana ntabwo koko buhuza n'ubushake bwacu. Hari igihe bishika bigahuza n'ibyo twashaka, ariko kandi hari igihe bishika ubushake bw'Imana bugahabana n'ubushake bw'abantu. Muri ibyo bihe byose tuba duhawe kunyuramo, ni byiza yuko abanyamasengesho, abakristo, tumenya kwitwararika kugira ngo tube twumvira ndetse dukurikira muri bwa bushake bw'Imana.
kuko Yobu yarabivuze ngo inzira ariko anyuzamo, inzira ndi kunyuramo, inzira mpagazemo, urugamba ndimo, imibabaro ndimo, namara kuntunganya rwose, namara kunkuraho ibyari bimfashe cyabura ibyo nibimara kumvaho, nzaza kuvamo meze nk'uko izahabu yatunganijwe. Ubushake bw'Imana no kudutunganya nubwo twaba tunyuze mu bihe bikomeye. Rero ubushake bw'Imana nibyo nari mvuze. Rero kuza gusenga ntabwo ari ukuza kwimpoza Imana ngo ikore ibyo twebwe dushaka ngo tuyempoze, ahubwo ni byiza yuko tubasha kujana gukurikira ubushake bwayo. Ikindi bene data nuko gusenga atari igikorwa kidugeza ku gukora ibintu bikomeye. Gusenga ntabwo ari igikorwa kitujana mu gukora ibikomeye, ahubwo gusenga konyine ni igikorwa gikomeye. Kenshi iyo dutekereza gusenga ntitwakagombye kuja mu masengesho nk'abashaka imbaraga zidushoboza gukora ibintu bikomeye, kuko abenshi niko babasha kubitekereza. Tekereza yuko iyo baza gusenga bagomba kujamo kugira ngo babashe gukora ibintu bihambaye. Masengesho niyo bayavuyemo bumva hari ibyo bashobora gukora, cyabura niyo bayarimo bakumva yuko ari uburyo bwo kubasha gukora ibintu bikomeye. Ahubwo iyo dutahuye gusenga ubwako ni ugukora umurimo, ni ugukora igikorwa gikomeye. Nuwumva igihe uri mu masengesho ntugategereze nk'ugiye guhahisha. Amasengesho si igihahisho cyo kuja gukora ibikomeye, ahubwo amasengesho ni umurimo ukomeye. Ize kubasaba ko igihe cyose tuba mu masengesho twumve yuko turi mu bihe bikomeye, twumve yuko turi ko dukora umurimo ukomeye, twumve yuko turi mu gikorwa cyiza, twumve yuko turi mu murimo tudategereje andi marezilita yandi, ahubwo duhaye dukora urya murimo. Ntabwo ari ugutekereza ko sorry mu mabarira, ntabwo ari ugutekereza yuko igihe cyose dufashe kuja gusenga tuba twagiye dusa n'abantu bafite akantu ko gusabisha kugira ngo tubone ingene dukora imirimo ikomeye. Ahubwo igihe cyose dupfukamye turi ko dusenga tuzamenye ko duhaye dukora umurimo ukomeye. Icyo gituma bene data gusenga ari ikintu cy'ingenzi kandi ikintu cy'umumaro ukomeye ku muntu wese w'umukristo. Ikindi nasubizaho nuko mu bintu bimwe bikomeye, cyabura mu kintu gikomeye navuga Imana yahaye abantu, heza umuntu w'umukristo wese turiko tuganira ijambo ry'Imana, ni ikintu cyo gusenga. Gusenga ni impano ikomeye abakristo bahawe, n'impana y'imbaraga, n'impano y'imbaraga, n'impano y'ubutware, n'impano y'ubushobozi, n'impano ni igikorwa, n'imbaraga, ni ubushobozi bukomeye, ni ubushobozi Imana yahaye abantu bukomeye bubasha kubafasha mu bihe ibyo ari byo byose. Nicyo gituma iyo dufata umwanya turi ko dusenga, iyo ufata umwanya uri gusenga uzoza wiyumvamo ubwo bushizi bw'Imana, ubwo bubasha, ubwo bushobozi Imana yahaye abizera mu gihe bavuga. Niko yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo n'igihe ngo uzaba utaraye wavuga gusa ugiye utekereza mu mutima wawe, nzaba namaze kugusubiza, kubera ubushobozi imbaraga z'amasengesho ziba zifite. Nicyo gituma nari mbabwiye ngo ntabwo ari igisabisho cyo kuja gusaba kugira ngo tubashe gukora ibikomeye, ahubwo ni umurimo ukomeye. Rero igihe tuba turimo rero tujye dutahura yuko ari ubushobozi Imana yahaye abantu bw'ikirenga bwo kubasha gukora. Ni ukuvuga ngo gusenga, iyo duhaye dusenga uzoza umenya neza yuko ari ubushobozi Imana yaguhaye bwo kubasha gukora ibintu bikomeye. Indi ntabwo amasengesho
navuga ntabwo amasengesho ari injege yo kudufasha guterura ibintu bikomeye, ariko amasengesho ni vola idushoboza kunyura ahantu hose. Iyo tuyifashe dushobora tukayobora tukagenda ahari ibinogo tukahanyura, ahari yaterera tugakomeza. Ntabwo ari injege idufasha guterura ibintu no kubirenza ahandi hantu, ahubwo iyo dusenga tuba turi kuri vola, ibintu tugenda tuyobora binyuze muri bya bihe byo gusenga. Reka nze kugaruka kuri iki ngiki, imva uko Yesu yavuze. Aravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Aya ni amagambo akomeye Yesu yabwiye abigishwa. Ikintu cyo gushaka cyangwa ikintu cyo gusaba, musabe muzahabwa. Izo ni intambwe zigera kuri 3 zikomeye, ibice 3 umukristo agomba kwinjiramo by'amasengesho: igice cyo gusaba, igice cyo gushaka, n'igice cyo gukora. Ibyo ni ibihe 3 by'ubuzima cyangwa by'imibereho, ni intambwe 3 n'amaesikariye 3 umuntu agomba gukandagiraho mu bihe byo gusenga. Hari igihe dusaba kuko ijambo ry'Imana rikavuga kuko usaba habwa. Hari ibyo dusaba tukabihabwa, ariko kandi hari ibyo dusabwa gushaka. Gusaba no gushaka ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi gukomanga nako ni ikindi kintu gitandukanye no gushaka no gusaba. Izo ni ingero zigenda zizamura mu bibereho y'uburyo bwo gusenga. Ni byiza ko tugomba gusaba tukagera no ku rwego twumva yuko tugomba kugira gute, tugomba gushaka. Umuntu ashaka mu buryo bwose, kandi umuntu ashakira ahantu hatandukanye. Uhaye ushaka, uhaye ukurikirana kugira ngo ubashe kuronka icyo uhaye ushaka. Dere ku rwego rwo gukomanga, iyo umuntu akomanga aba akomanga ahantu wakinze, ahantu hatari inzira, ahantu wafunze, ukagera ku rwego rwo gufata umwanya ugakomanga kugeza umuntu ugomba gukingura aje agakingura. Mwibuke wa mugore w'umupfakazi, ubwo yasangaga wa mucamanza utitaga ku bantu ndetse ntiyubahaga n'Imana, ariko akamutitiriza. Nubwo atamwumvaga, nubwo atamuhezaga n'umwanya, nubwo atanamwerekaga n'ishusho y'umufitiye impuhwe, ariko arabyihanganira. Nubwo iyo nzira yari ndende kandi yari iruhije, ariko yabashije kubyihanganira kugeza ubwo umucamanza utubaha Imana wumva urwo rwego kandi ntashobore kwita ku Mana, wumve kalite z'uwo mugabo, ariko kubera kwinginga kwa wa mugore, kubera gukomanga, kubera kutava harya kugeza abonye igisubizo, bigeze ubwo umucamanza utagira impuhwe yazigira. Bene data, icyo nshaka kuvuga ahangaha ni uko hari ahantu tugomba kumva yuko tugomba kugera, nimba ari ugusaba, nimba ari ugushaka, nimba ari ugukomanga. Izo ntambwe 3 zose zigenda zigerwaho ku bantu iteka ryose bari mu buzima bwo gusenga, ariko ntibacike intege kugeza ubwo babona icyo bifuza cyabura icyo bakeneye. Kukubwira muri makeya imizi cyabura impamvu inkomoko y'ibintu bimwe na bimwe, cyabura inkomoko ituma abantu badasenga. Ni iki gituma abantu badakunda gusenga? Kandi gusenga twese turagushaka, kandi twese turakuvuga, ariko ni iki gituma abantu badasenga? Impamvu yo kudasenga kw'abantu nubwo bumvaga, ahubwo abantu bungubu bifuza gusengerwa cyane kuruta uko bashabasha gusenga. Ni iki gituma abantu badashaka racine yo kudasenga iva hehe?
imizi yo kudasenga, impamvu zo kudasenga ziva kuki? Reka nze kuvuga ku bintu bikeya. Impamvu yo kudasenga yahereye muri Edeni. Iyo dusoma Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 8 ukageza ku murongo wa 10, ugenda wasange ibya Adamu na Eve, urasanga bariko bahunga Imana. Abantu bahoraga mu busabane n'Imana, abantu bahoraga Imana ibasura buri mafuye ni munsi, abantu bahoraga muri communion n'Imana, ariko biza kugira umunsi umwe baba abantu bahunga Imana. Iyo racine, uwo muzi wo kudasabana n'Imana tuhereye none, niho nari mvuze wahereye kera kuri Adamu, aho abantu badashaka kuba mu busabane n'Imana, aho abantu kugeza n'ubu ngubu benshi bavuga ngo nta mpamvu zo gusenga ziriho. Mpamvu zo gusenga ntazo bumva. Ni ukuvuga ngo ubusabane n'Imana ntabwo nta mpamvu yabwo, niko babivuga. Ariko iyi manque de prière, kunanirwa irasine, iyo mizi ikomoka n'ubundi ku mukura wacu wa mbere witwa Adamu. Rero kubera kudasenga umuntu azayihisha mu maso y'Imana. Bene data, ni ikintu gikomeye. Kubera kudasenga abantu, iyo umuntu ari mu buzima budasenga azaba kure, azayihisha mu maso y'Imana. Ariko iyo umuntu asenga aba yaje mu maso y'Imana. Iyo umuntu aza gusenga aba yaje mu maso y'Imana, bitandukanye n'umuntu udasenga. Iyo umuntu adasenga, hari abantu benshi badasenga, hari abantu benshi baorganiza ibintu, baorganiza amateraniro, baorganiza korali, baorganiza ministeri, baorganiza ibindi bitandukanye, ariko ikibazo cyo kudasenga kwabo ukababona ibindi byose bashobora kubiyaranje, ariko icyo badashaka kumva ni ugusenga, bikabagora. Iyo umuntu rero adasenga, umuntu aba ari kure, aba yihishe, aba ashaka kwinyegeza, kudashaka kubona mu maso y'Imana. Ahubwo Imana ari ikidusaba. Imana ntidusaba guhunga mu maso hayo, kwihisha mu maso y'Imana, ariko Imana ubwayo iradusaba kwihisha muri yo. Imana ntidusaba kwihisha mu maso hayo, ahubwo iradusaba kwihisha muri yo. Samweli wa mbere igice cya 12 umurongo wa 23. Ni byiza rero yuko iyo dusenga ubundi tuba kwihisha muri yo, tuba dukomeza kwihisha muri yo, tuba dukomeza gutwikirwa nayo, tuba dukomeza kwiseseka muri yo. Iyo turi mu bihe byo gusenga, twebwe ntiduhunga mu maso hayo, ahubwo duhungira muri yo. Gusenga rero ni ukuja muri yo, akaba ariho twihisha, akaba ariho twihisha ibintu byose bibi bihagurutse kugira ngo bibashe kudusenya no kwangiriza ubuzima bwa benshi. Rero kudasenga ni origine ya misère na ruine. Iyo abantu badasenga, nico gihe badukwamo n'ibintu bibi, ibintu by'ubugizi bwa nabi, ibintu byo kwica, ibintu byo kurimbura, ibintu byo kwangiriza, ibintu bitari byiza. Iyo umuntu abaye mu buzima budasenga, habamo impamvu, niho hacomoka ubugome bwose, kuko umuntu nta busabane n'Imana aba afite, ahubwo umuntu aba yigenga kandi agashaka kwiyobora uko ashaka. Ikindi nababwira bene data, kudasenga ntabwo ari intege nke gusa, ahubwo ni icyaha. Kudasenga abantu bazavuga ngo ni intege nkeya, ngo dufite intege nkeya.
kudasenga ntabwo ari intege nke gusa, c'est un péché, ntabwo ari faiblesse. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo ye twebwe ntitubishobora, twebwe ntitwabikora, ntabwo ari byo. Kudasenga, Yesu yavuze ijambo ryiza cyane, yaravuze ngo musenge ubudasiba. Iyo tudasenze rero tuba tunyuranije na rekomandasiyo twahawe nayo, tuba tunyuranijwe n'ibwirizwa Yesu ubwiwe yatanze, yuko gusenga ni ikintu kigomba gukorwa buri munsi. Ntabwo rero gusenga nubona ntuhora musenga ukazugira gusa ngo wagize intege nkeya ndetse ngo ubyitwaze uvuge ngo twebwe ntituzatubishobora, c'est un péché, ni icyaha. Ikindi, ushaka Imana ni ukutiyumvamo gushaka mu maso h'Imana. Izo rero nari mvuze, iyo umuntu adafite muri we kudashaka Imana, iyo umuntu adafite muri we kudashaka mu maso h'Imana, iteka ryose yihuza ibihe byo gusenga. Iyo umuntu adasenga ntaba afite sinzi ngene bivuga, ntaba afite inyota, ntaba afite plaisir mu bumana, ntaba afite kumva, ntaba afite gushaka kumva irya atmosphere y'ubumana muri we. Iyo tudasenga rero, iyo umuntu adasenga aba yaje kure na bwa busabane n'ubundi bwiwe n'Imana. Iyo umuntu adasenga ntashobora kumenya Imana. Kindi nuko umuntu iyo adasenga ntashobora kumenya Imana. Ubundi kutamenya Imana niko kubyara ubuzima budasenga. Ntiwashobora kumenya Imana utaba mu buzima bwo gusenga. Gusoma ibyanditswe ugahera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe ni kimwe, ariko kandi kuba mu buzima bw'ubusabane n'Imana mu masengesho kandi no muri rya jambo nibyo bikomeza ubuzima bwawe. Ubundi kandi reka nakubwira, ntiwashobora kumva ibyanditswe neza utaba mu buzima bwo gusenga. Cyakora ushobora kubiresita, ushobora kuvuga ibice bitandukanye kandi ukabivuga uko byanditse, ariko by'ukuri bitarigeze bikwinjiza mu buzima bwawe mu busabane bwawe n'Imana. Iki nicyo nari mvuze rero, ntiwashobora kudasenga kuza gutuma abantu batabasha kumenya Imana. Nicyo gituma utabasha kumenya imbaraga zayo, ntubasha kumenya ubushobozi bwayo, ntubasha kumenya kugira neza kw'Imana, nta kominyo ugirana nayo. Ibyo bintu ntibyashobora kumvikana, ntiwashobora kubitahura, ntiwabasha kumenya amabanga meza y'Imana, ntiwabasha gutahura kugira neza kw'Imana, ntiwabasha gutahura urukundo ruhebuje rw'Imana, ntiwabasha gutahura ubuntu buhebuje tubonera muri Kristo Yesu, nimba utabaye mu bihe byo gusenga. Nivyo nari mbabwiye, iyo umuntu adasenga rero, iyo umuntu atabashe kumenya Imana, iteka ryose aba mu buzima butabasha gusenga. Ikizakwereka ko umuntu atamenya Imana, muri bimwe bizakwereka nuko uwo muntu ataba mu buzima bwo gusenga. Umuntu wamenye Imana aba mu buzima bwo gusenga. Umuntu utazi Imana aba kure n'ubuzima bwo gusenga. Iyo ubuzima bwacu rero bwuzuye kumenya Imana, iteka ryose amasengesho afata umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu. Iyo twabashe gutahura Imana, iyo imitima yacu yabashe kumurikirwa, iyo imitima yacu yabashe kuzura gutahura no kumenya Imana, gusenga kuza kuhora kuza iminsi yose ku murongo wanyu.
burya igituma gusenga kutubakitse hagati muri twebwe akenshi nuko tutabasha gutahura Imana iyo ari yo. Ikindi, iyo umuntu ataba mu buzima bwo gusenga, umuntu azabasha nibyo twavugaga na kare, azabasha kwihuza Imana, kwihuza Imana, ukaja kure, ukaja ku ruhande, ntibikurora, ukaza wigirayo kubera iki? Yuko utaba mu buzima bwo gusenga. Sofaniya igice cya mbere umurongo wa 3 ugeze ku murongo wa 5. Abantu bose badasenga iteka ryose n'abantu badashaka kugendana n'Imana. Iyo umuntu ashaka kugendana n'Imana mu buzima bwiwe aba mu bihe byo gusenga. Umuntu udashaka kugendana n'Imana ibihe byose yanga gusenga, ntagira ibihe byo gusenga. Umuntu wese uhereye mu bakurambere dusoma mu ijambo ry'Imana ukageza kuri none, abantu bose bashaka kugendana n'Imana bahora mu buzima bwo gusenga. Abantu bose badashaka kugendana n'Imana ntibaba mu buzima bwo gusenga. Bene data, ni byiza yuko twongera kandi tugatahura kandi twongera kandi tukasaba Imana ikongera kandi ikarema muri twebwe cya gicaniro cy'ubusabane, cya gicaniro cyo kuganira nayo, cya gicaniro cyo kwihuza nayo, cya gicaniro cyongera kandi kikadusabanisha n'Imana binyuze mu mbaraga z'amasengesho cyabura mu bihe byo gusenga. Bundi amasengesho iteka ryose, ibi ubuzima budasenga iteka ryose bugenda bugira n'ingaruka zijanye no kudasenga. Reka nze gusoza, bene data mbabwira ko ni byiza ko tugomba gusenga. Iyo umuntu adasenga bigenda bigira ingaruka kuri we, bigenda bigira ingaruka kuri we. Iyo umuntu adasenga ntazabasha gutahura kimwe, umuntu ntazabasha gutahura ineza y'Imana. Yobu igice cya 21 umurongo wa 16. Iyo umuntu adasenga ntazabasha gutahura ineza y'Imana. Iyo umuntu adasenga ntazabasha kumva inama z'Imana. Umuntu ntazabasha kumva inama z'Imana. Umuntu azaba mu buzima buri désorienté. Umuntu azaba mu buzima ntakimugarura. Umuntu akagenda uko yumva, umuntu akavuga uko yumva, umuntu agakora uko yumva, umuntu akaba we. Nta mujyanama aba afite. Yobu igice cya 21 umurongo wa 16. Iyo umuntu ataba mu buzima bwo gusenga, abari mu buzima budafite umucyo, butamurikiwe, abari mu buzima bw'umwijima. Iyo umuntu ari mu buzima budasenga, abari mu mwijima. Iyo umuntu ari mu buzima budasenga, abari kure y'umucyo. Yobu igice cya 21 umurongo wa 17. Uwo muntu ahora mu isi y'umwijima. Uwo muntu ahora ahantu hatari urumuri. Uwo muntu ahora ahantu hatari umucyo. Ariko iyo abantu bari mu bihe byo gusenga, iyo umuntu ari mu bihe arimo asenga, umucyo w'ubwiza bw'Imana umurikira umutima wiwe. Umuntu azabona urumuri rw'Imana rutari urunguru rw'izuba, rutari urunguru tugenda duhura narwo hano hanze, rutari urw'amashanyarazi. Umucyo w'ubwiza bw'Imana umurikira mu mutima w'umuntu. Umuntu azaba habona, umuntu azagendera habona, umuntu azatura ahantu hagaragara haboneka. Umuntu azaba mu buzima bumurikiwe buri mu mucyo. Ariko iyo umuntu atari mu bihe byo gusenga, iteka ryose ni umuntu utuye mu mwijima w'icuraburindi, kuko n'ibyo akora byose akora ibyo mu mwijima. Niyo avuga, niyo agenda, nuko atekerereza mu isi y'umwijima. Ariko iyo umuntu ari mu bihe byo gusenga, ni umuntu uba uri mu mucyo, umuntu uri mu rumuri, uri ahantu hagaragara, ahantu haboneka neza.
iyo umuntu rero kandi adasenga, izo ni ingaruka zo kudasenga. mvuga umuntu aba ari mu gusenyuka kose kwa nyuma. sinzi kubibubwira, ariko nuko nguko umuntu iyo adasenga aba arimo asenyuka, destruction totale. ibintu birasenyuka, urukundo rurasenyuka, kubabarira kurasenyuka, kwihangana kurasenyuka, yego impuhwe zirasenyuka, ibintu byose birasenyuka. iyo umuntu atari mu buzima bwo gusenga aba ari muri destruction, aba arimo asenyuka wenyine, aba yise muri we haba harimo hasenyuka. nubwo ibintu abantu batagira, ariko bigenda binagaragara. iyo umuntu atari mu bihe byo gusenga hari ibintu byinshi bigenda bisenyuka hagati muri we. Bene data, ndagusaba wowe dukusangira ijambo ry'Imana, wirinde gusenyuka muri bino bihe. turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bisa n'ibihagaze amaraso y'isi, ariko hamwe n'ibyo bihe wibuke yuko hari ibihe hariho ubwihisho. nta handi ubwo bwihisho buri, ni muri Kristo Yesu. kandi tunyuze n'ubundi tunabaye muri bya bihe byacu n'ubusabane nawe birimo n'ibihe byo gusenga. ibyo ngiye kuvuga aha ngaha, iyo umuntu adasenga arasenyuka, urukundo rurashira, kwihangana kurashira, kubabarira kurashira, kugira umutwaro w'abandi bantu kurashira. umuntu yuzura uburakari, umuntu yuzura ishari, umuntu yuzura ubugome, umuntu yuzura gutekereza kubi. kubera iki? kuko nta bihe byo gusenga aba afite. wirinde gusenyuka muri bino bihe, wirinde umwuka uhagurutse gusa. nubwo turi ko tubona ibingibi byose, izi ndwara z'icyorezo zatwugarije kandi zakwiriye isi yose, ibyo ngibyo niko bimeze. ariko nanone twirinde igihigambiriye gusenya ubugingo, gusenya umutima, gusenya iby'agaciro biri hagati muri wewe. iyo umuntu atari mu bihe byo gusenga rero aba ari mu bihe byo gusenyuka. umuntu agenda asenyuka buri munsi, urukundo, ibyishimo birashira. usanga umuntu yarakamukiwe, nta byishimo agifite. umuntu ntakishimira ijambo ry'Imana, umuntu ntakishimira icyiza cyabaye ku bandi bantu, umuntu nta byishimo. umuntu iteka ryose agahanga kiwe ari wo mutima wiwe, iteka ryose wararakaye, ni umurakare, ni umunyamujinya. kubera iki? kubera kutagira ibihe byo gusenga. ikindi cyongeyeho ingaruka zo kudasenga, iyo umuntu adasenga abaho adafite protection, ntabwo ishobora kumukingira. abaho ari mu buzima budafite icyashobora kumukingira. mbabarire. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 14. iyo umuntu atari masenga ubayeho uri ku murangare, ubayeho nta kigukingira, ubayeho uri ku gasi. iyo utaba mu buzima ni ukubaho sans protection. ikindi nibyo nari mvuze, ntushobora kubaho mu buzima budashobora kurinda, cyabura udashobora nta hantu ubasha kwikinga umuyaga w'igihe kimwe ubuteye, kuko hari imiyaga y'uburyo bwinshi igenda itera ibihe turimo, kuko igihe cyose kigira amateka yacu. iki gihe turimo n'iyi virusi iteye kuri none corona, aya ni amateka ya kino gihe, n'ayandi azagenda yiyongeraho. iyo umuntu adasenga ntashobora kuba mu buzima burinzwe ngo bumurinde ya miyaga ibasha kuba yateye mu gihe runaka. ariko iyo dusenga, abakristo bararindwa kandi bagakomeza kurindwa iminsi yose. tukarindwa imiyaga iba yadutse, tukarindwa ibyorezo biba byadutse. simvuga yuko abakristo badapfa, abakristo barapfa, ariko gupfa kwabo ni ukwamburira imibiri, ariko ubugingo bwabo ni buzima.
ubugingo bwabo iteka ryose ni buzima, kandi aho baba bagiye ni heza kuruta aho baba bari. Ariko kandi hari ibishaka gutaza abantu muri buno buzima. Iyo abantu basenga Imana, iyo abantu binginga Imana niko yabwiye Yeremiya, yamubwira ngo utabaza naje ndagutabara, kandi kwereke ibikomeye ndetse biruhije. Kandi tubashishikarize kuba mu bihe byo gusenga, nubwo tunyuze mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye, ariko kandi ibi bikomeye nibyo bihe kandi byo gusenga. Tubasabe ko dushishikazwa cyane no gushaka mu maso y'Imana, kandi turizera yuko Imana dusenga ari Imana yumva kandi ari Imana isubiza. Reka nongere kandi mbasabe ko kuwa kane tuzakurikirana kuri icyo cyigisho, Imana izabaheza umwanya. Nongere kandi mbasabe twese gufatikanya gukwirakwiza buno butumwa ku bantu benshi kugira ngo byongere kandi